Empirical formula is defined as, for example, empirical formula and the molecular formula for example, if you take CH2O, okay na, CH2O, multiply with this with the 2, okay, or with the 6, okay, then it will become C6H12O6, okay. Then the short form of this is the empirical formula, okay. Ante we can define this is as the atomic ratio of the various elements present in the molecule, okay, the atomic ratio. So this is in the ratio of it's 1 times of 6, 2 times of 6 and 1 time of 6, okay. So therefore the empirical formula is defined as compound represents only the atomic ratio of the various elements present in the molecule, present in its molecule, okay. So that is the meaning of the empirical formula. And the molecular formula which represents true formula of its molecule, okay, clear. Next the relationship between empirical formula. I will write the short form of empirical formula as EF and molecular formula as MF, okay. The relationship between empirical formula and molecular formula, okay. The molecular formula equals to n times of empirical formula. Molecular formula is equals to n times the empirical formula, okay. Sir, what is n? N is equals to molecular mass by empirical formula mass, okay. N equals to molecular mass by empirical formula mass. So therefore, in order to find the molecular formula, understand, in order to find the molecular formula, first we need to know the empirical formula mass, okay. Whereas the molecular mass we can find it out easily, okay, but only the thing is empirical formula mass also we need to find, okay. So this is the required information in order to solve the empirical formula and molecular formula questions. Clear? Done. Next and another formula for the molecular mass is equals to 2 into vapor density. So this is another formula. Molecular mass is equals to 2 into vapor density. So we will go ahead with an example, okay, how to calculate this empirical formula and the molecular formula. And these questions easily comes in the IP also, so one has to learn these questions for the 4 marks, okay. I will give an example only and the rest of the questions will be given as a homework. We have to do those, okay. The question, let's consider a question, an organic salt. The question is like this:
An organic salt gave the following compositions, gave the following percentage compositions. Okay, sodium is equals to 29.11, okay, and sulfur is equals to 40.51. Next, oxygen is equals to 30.38. Calculate calculate empirical formula. Calculate the empirical formula of the salt. This is the question. Okay, clear? And now in order to do these questions, first we need to make a table, but మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మేక్ చేయొచ్చు టేబుల్ని. బట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ సీరియల్ నెంబర్. ఓకే, ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం? 3 ఉన్నాయి. నేను ఫస్ట్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ద ఎలిమెంట్ ఇక్కడ సెకండ్ కాలంలో ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఫస్ట్ది సోడియం. ఓకే, ద నెక్స్ట్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు? నెక్స్ట్ కాలం ఏమో పర్సంటేజ్ వేయాలి, 29.11. తర్వాత అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. ఓకే, అటామిక్ మాస్ ఎంత? సోడియం అటామిక్ మాస్ 23. ఓకే, అటామిక్ మాస్ 23. ఆ రకంగా ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఫస్ట్ వేసేసుకుంటాం. సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? సల్ఫర్. ఎంత ఇచ్చారు? 40.51. నెక్స్ట్ అటామిక్ మాస్ ఎంత? 32. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారు? 30. వెయిట్ ఎంత? వెయిట్ 60. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడతో అటామిక్ మాస్ వరకు అయిపోయింది. ఇదంతా మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషనే. సో తర్వాత ఏం చేయాలనేది ఇప్పుడు చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సో తర్వాత వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ moles of the element. Okay, moles of the element. Moles of element is equals to given percentage ఉంటుంది కదా, given percentage by atomic mass. Atomic mass అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే 29.11 బై ఈ నెంబర్తో డివైడ్ చేయాలి. ఓకేనా మీకు? సో ఫస్ట్ 20 పర్సంటేజెస్ ఉంది కదా, పర్సంటేజ్ బై అటామిక్ మాస్ 23, దాంతో డివైడ్ చేయాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ 40.51 బై 32. ఓకేనా? అండ్ ద లాస్ట్ వన్ 30.38 బై 16. ఓకేనా? దీన్ని డివిజన్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 29.11 బై 23. ఎంత డివిజన్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? ఇట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది 2310 అయిపోతుంది. అంతేనా? సో ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 1.26. ఓకేనా? అండ్ దిస్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అప్రాక్సిమేట్లీ 1.26. 3210 ఇది కూడా. నెక్స్ట్ ఈ 16 2s 32 అయిపోతుంది. అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్స్ టు నియర్ టు ద 2, అంటే 1.89 ఇది. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు ఇలా వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ సింప్లెస్ట్ మోలార్ రేషియో. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ సింప్లెస్ట్ మోలార్ రేషియో. సింప్లెస్ట్ మోలార్ రేషియో అంటే ఏంటో తెలుసా? ఇందులో ఏదైతే చిన్నది ఉందో ఈ మూడిట్లో ఏది చిన్నది? 1.26, 1.26, 1.89. ఏది చిన్నది? 1.26. అది ప్రతి ఎలిమెంట్ యొక్క వెయిట్తో డివైడ్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఎలా సార్ అని అడిగితే ఇది ఎంత వచ్చింది? 1.26 కదా. 1.26 బై అందులో చిన్నది ఏది? 1.26. దాంతోనే డివైడ్ చేయాలి. మళ్ళీ 1.26 బై 1.26. తర్వాత 1.89 బై 1.26. అర్థమైందా?
అర్థమైందా లేదా? సో ఈక్వల్స్ టు ఇది 1, ఇది 1, 1ఏనా, అండ్ నెక్స్ట్ ఇది 1.5. ఓకేనా? డివైడ్ చేసి చూడండి. నెక్స్ట్ ఇది ఏదో ఒక నెంబర్తో అది హోల్ రేషియో అయిపోయేలాగా చూసుకోవాలి. అంటే 1.2 ఫ్రాక్షన్లో ఉంది కదా, అది సింపుల్గా నెంబర్ అయ్యేలా చూడాలి. అంటే ఒకే నెంబర్తో ఇంటూ చేయాలి, బట్ ఇది నెంబర్ అయిపోవాలి. ఎంతతో ఇంటూ చేస్తే నెంబర్ అయిపోతుంది? 2. ఇది 1.5 ఇంటూ 2 ఎంత? 3. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఇది 1.1 ఇంటూ అన్నీ ఒకే నెంబర్తో చేయాలి, మరి రేషియో కదా. సో ఇది 2, ఇది 2, ఇది 3. ఓకేనా? దీన్నే సింపుల్ హోల్ నెంబర్ మోలార్ రేషియో అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటారు. ఓకేనా? సింప్లెస్ట్ హోల్ నెంబర్ మోలార్ రేషియో. సార్ మరి ఇక్కడే నెంబర్ వచ్చేస్తే ఫ్రాక్షన్ లేకుండా అంటే ఇంకా అక్కడితో ఆపేస్తారు. ఓకేనా? అర్థమైందా? దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడితో ఈ టేబుల్ అయిపోయినట్టే. మనం ఏంటంటే ఇంకా పెన్సిల్ స్కేల్ తీసుకొని నీట్గా టేబుల్ వేసేస్తారు. ఓకేనా? క్లియర్? నోట్స్ల్లో సో దిస్ ఈస్ ద ఎంప్రికల్ ఫార్ములా. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు సింప్లెస్ట్ హోల్ రేషియో వచ్చింది కదా మనకి. మొత్తం ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సోడియం దగ్గర నెంబర్ ఎంత వచ్చింది? 2. Na2, సల్ఫర్, S2O3. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. Na2, S2O3. క్లియర్? డన్? ఓకేనా?